विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 9वी भाग 1 प्रकरण क्रमांक 2 रियल नंबर्स म्हणजे वास्तव संख्या याला सुरुवात करणार आहोत. यातला सुरुवातीचा काही भाग जो तुमचा 7व्या 8वीला झालेला आहे त्याची एक उजळणी म्हणून आपण काही संख्यांची माहिती घेऊ. सो in standard 7 or 8 we learn about the natural number, whole numbers, then integers, then rational numbers also. So which number is called a natural number? That is 1, 2, 3 up to infinite numbers. All these numbers are called the natural numbers. It's denoted by n. ज्या 1, 2, 3, 4, 5 अनंत पर्यंत संख्या असतात त्यांना नैसर्गिक संख्या असं म्हटलं जातं. जी 1 पासून सुरुवात होते म्हणजे सर्वात लहान संख्या ही 1 असणार, परंतु मोठ्यातली मोठी संख्या कोणती हे आपण सांगू शकत नाही. त्याच्यानंतर then second, that is when we add the zero in the natural number then we get the whole numbers. जेव्हा आपण 0 हा नैसर्गिक संख्यांमध्ये मिळवतो तेव्हा त्यापासून जो संख्या समूह तयार होतो त्याला होल नंबर्स असं म्हटलं जातं. सो होल नंबर म्हणजे पूर्ण संख्या, that's denoted by W, and starting from 0, 1, 2, 3 up to infinite numbers. All these numbers are called the whole numbers. Then next, that is integers, म्हणजे पूर्णांक संख्या. The set of integers. So integers is denoted by I. So in integers म्हणजे पूर्णांक संख्येमध्ये धन, ऋण आणि शून्य असं मिळून तो संख्या समूह असतो. So all positive numbers, then 0 and negative numbers are, all numbers are the integers. So we show all these numbers on the number line also. So 0, 1, 2, 3 up to infinite numbers, then -1, -2, -3 up to infinite numbers. All these numbers are the integers. Then next, that is rational numbers. So rational number or quotient number, that is denoted by Q. So P upon Q, then P and Q are the elements of the integers, but Q is not equal to 0. Then P upon Q are the rational number. म्हणजे P छेद Q या स्वरूपात लिहिता येणारी प्रत्येक संख्या ही परिमेय संख्या असते. रॅशनल नंबर म्हणजे परिमेय संख्या. P छेद Q अंश छेद रूप या ठिकाणी आपल्याला दिसतंय. यामध्ये P हा न्यूमरेटर आणि Q हा डिनॉमिनेटर आहे. P and Q both are the elements of the integers. म्हणजे ह्या संख्या पूर्णांक संख्या असतील, पण छेदस्थानी असणारी जी Q संख्या आहे in the denominator Q, that is not equal to 0. So all these numbers are the rational number. Then set of real numbers, that is denoted by R. So we see here N is subset of W. W is subset of I is subset of Q, and Q is subset of R. म्हणजे नैसर्गिक संख्या मीन्स नॅचरल नंबर हे पूर्ण संख्याचा उपसंच आहे. पूर्ण संख्या ही पूर्णांक संख्यांचा उपसंच आहे. पूर्णांक संख्या ह्या परिमेय संख्यांचा उपसंच आहे आणि परिमेय संख्या ह्या वास्तव संख्यांचा उपसंच आहे असे यावरून आपल्याला समजतं किंवा लक्षात येईल. त्यानंतर सेकंड पॉइंट त्याच्यामध्ये दिलेला आहे बघा पुस्तकात, ऑर्डर रिलेशन ऑन द रॅशनल नंबर्स. परिमेय संख्यांमधील क्रमसंबंध. आपण जे 8वी मध्ये पण शिकलेलो आहोत की 2 परिमेय संख्या दिल्या असतील तर त्यांच्यातली लहान मोठी कोणती हे आपण कशा पद्धतीने शोधणार. दॅट इज द कंपॅरिझन ऑफ द रॅशनल नंबर. So see here,
P upon Q and R upon S are the rational numbers. जर तुम्हाला P छेद Q आणि R छेद S अशा दोन परिमेय संख्या दिलेल्या असतील and Q and S means both the denominators in given rational numbers, Q is greater than 0 and S also greater than 0, that time how to find which is greater or which is smaller? So see here, if P multiplied by S and Q multiplied by R, when these two product is equal, then these two number, given two rational number, are also the equal. Means P means numerator of the first rational number, then S is the denominator of the second rational number here, then Q is the denominator of the first number and R is the numerator of the second number. So when we multiply it here and we take the product of these two, then we find it both are equal, then these given two numbers are also the equal numbers. Then second, if P multiplied by S is greater than Q multiplied by R, then that time the first product is the greater than second one. So of course in these two given numbers also the first number is the bigger than the second one, means P upon Q is greater than R upon S. म्हणजे यामध्ये जर का पहिला गुणाकार हा दुसऱ्या गुणाकारापेक्षा मोठा असेल तर अशा वेळेस पहिली परिमेय संख्या ही दुसऱ्या परिमेय संख्येपेक्षा मोठी असते. देन थर्ड वन, P multiplied by S is less than Q multiplied by R. हे चिन्ह आपण शिकलेलो आहोत. जर का पहिला गुणाकार हा दुसऱ्या गुणाकारापेक्षा लहान असेल तर अशा वेळेस P upon Q is less than R upon S. तर अशा वेळेस दुसरी संख्या जी आहे ती पहिल्या संख्येपेक्षा मोठी असणार आहे कारण त्याचा दुसरा गुणाकार मोठा आहे. यावरची जर का एक्झाम्पल आपल्याला बघायचे असतील तर ते आपण बघूया. When two product is equal, so we take example. So 2 upon 3 and 2 upon 3. So first numerator and the second denominator, and first denominator and second numerator, when we multiply it, so we get the 6 and here 6. So both are the equal. It means in these given two numbers they are equal. जेव्हा दोन्ही गुणाकार समान असतील तेव्हा त्यांच्यामध्ये लहान मोठेपणा येणार नाही, ते दोन्ही दिलेले परिमेय संख्या काय असतील, समान असतील. So in second, the first product is greater than the second one. So second example, 5 upon 2 and 3 upon 4. If we take, so which is smaller and which is greater when we find it? So take the P means numerator of the first one, that is 5 multiplied by 4 and 2 multiplied by 3. When we find the product of these two numbers, that is 5 4 the 20 and 2 3 the 6. So 20 and 6. So 20 is greater than 6. It means the first product is the greater than the second one. It means in these given two numbers, so 5 upon 2 and 3 upon 4, of course the 5 upon 2 is the greater than 3 upon 4. So this is the second rule. When the first product is greater than the second one, then the first
a number is the greater than second one. Then we see the third example. So in this, the second product is greater than first one. So we take the one example, 2 upon 5 and 3 upon 7. So in these two numbers, which is greater and which is smaller? So we take the first numerator of the first rational number and denominator of the second rational number. Then denominator of the first rational number and numerator of the second rational number. So we find the product of these two numbers. Then 2 7 are 14 and 5 3 are 15. So the product in these two numbers, that is 14 and 15. Of course 15 is the greater than 14. That reason, so in these two numbers, 3 upon 7 is greater than 2 upon 5. Okay. Now the next, so see on your textbook now on page number 19. So some properties are given. The properties of rational number, that is the next point. So there are 4 properties given: commutative, then associative, identity, and inverse. So in addition, and in multiplication, so first commutative property. So A plus B is equal to B plus A, and here A multiplied by B is equal to B multiplied by A. It means given two numbers, when we add, so A plus B and B plus A कोणत्याही क्रमाने जर आपण बेरीज केली तर तीच येणार. तसंच गुणाकाराच्या बाबतीत पण आहे. So when we multiply A multiply by B or B multiply by A, then we get the same product. So we take one example. So 2 plus 3 and 3 plus 2 यांचा क्रम बदलवला. So 2 plus 3, that is 5. 3 plus 2, that is 5 also. So both are equal. So that is the first property about the rational number. म्हणजे ह्या दोन परिमेय संख्या दिल्या असतील आणि त्यांचा क्रम बदलून बेरीज केली तर तीच असणार आहे. So here 2 multiplied by 3 and 3 multiplied by 2. So we find a product, that is 6 and 6. So both are equal. So this is the first property about the rational number of addition and multiplication also. That is commutative property. Then second one, that is associative property. So A plus B plus C is equal to A plus B plus C, and in multiplication, it is A multiplied by B multiplied by C is equal to A multiplied by B multiplied by C. मग या पद्धतीने आपण जर घेतलं, so there are 3 numbers are given, A, B and C. All these are the rational number. When we add first two number first, then add the third one, then we find the sum of this number, and after that we add the second and third number, then
ऍड द फर्स्ट वन. म्हणजे पहिल्या दोन संख्येची बेरीज करून त्याच्यात तिसरी संख्या मिळवली किंवा दुसरी आणि तिसरी संख्या मिळवून त्याच्यात पहिली संख्या मिळवली तरी जी येणारी बेरीज असेल ती सारखीच असणार आहे. फॉर एक्झाम्पल 2 + 3 + 4 is equal to 2 + 3 + 4. So 2 + 3 that is 5 + 4 is equal to 9. Then here 2 + 3 + 4 that is 7, that is also 9. So sum of these two numbers are the equal. So that is the second property. And in the same multiplication we take one example. So 2 multiplied by 3 multiplied by 4, then 2 multiplied by 3 multiplied by 4. So first we find the product of 2 and 3, that is 2 3s are 6 multiplied by 4. So 6 4s are 24. Now here 2 multiplied by 3 multiplied by 4, that is 12. So 12 2s are 24. It means the second associative property. Now third, that is identity. हे परिमेय संख्येचे काही गुणधर्म आहेत की दोन संख्यांचा पहिल्या दोन संख्यांचा गुणाकार केल्यानंतर त्याच्यात त्या गुणाकाराला तिसऱ्या संख्येने गुणल्यानंतर येणारा गुणाकार किंवा दुसरी आणि तिसरी संख्या यांचा गुणाकार करून त्याला पहिल्या संख्येने गुणल्यानंतर येणारा गुणाकार हा सारखाच असणार आहे. बेरीजच्या बाबतीतही तेच आहे. म्हणजे तुम्ही कुठल्याही तीन परिमेय संख्या घेऊन जर का करून बघितलं तर ह्या दोन्ही सारख्याच असणार आहेत. हे परिमेय संख्येचे गुणधर्म आहेत. दॅट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द रॅशनल नंबर. देन थर्ड वन, that is identity. It means a plus 0 is equal to 0 plus a is equal to a, and here a multiplied by 1 is equal to 1 multiplied by a, that is a. So in addition, what is the property? So a means any rational number. So we add the 0 in any rational number, then we get that rational number, or we add any rational number in 0, we get also the same number. म्हणजे कोणत्याही परिमेय संख्येमध्ये शून्य मिळवला किंवा शून्यामध्ये कोणतीही परिमेय संख्या मिळवली तरी आपल्याला तीच संख्या मिळणार. फॉर एक्झाम्पल 2 + 0, what is the sum of these two numbers? That is 2, or 0 plus 2. Also we find that the sum of these two numbers is also 2. We get the same number. 5 plus 0, 8 plus 0, we take any number. So we find it. कोणत्याही परिमेय संख्येमध्ये शून्य मिळवला किंवा शून्य हा कोणत्याही परिमेय संख्येमध्ये मिळवला तरी तीच परिमेय संख्या हे तिचं उत्तर असणार आहे. Then what is the property about the multiplication? So here a multiplied by 1. A means any rational number. कोणतीही परिमेय संख्या ती घ्या. 2/5, 3/6, any. Then we multiply it by 1, or 1 multiplied by any rational number. जर कोणत्याही परिमेय संख्येला एकाने गुणलं तर काय होईल? If we take 2/5 multiplied by 1, so we get the same number, that is 2/5. कारण एकाने गुणल्यानंतर तीच संख्या मिळणार आहे. किंवा एकाला कोणत्याही परिमेय संख्येने गुणलं तरी आपल्याला तीच संख्या मिळणार आहे. सो 1 multiplied by 5, that is also 2/5. So this is the third property, that is identity property.
and fourth one, that is inverse property. Inverse म्हणजे व्यस्त. So in addition, that is a plus negative a is equal to 0 and a multiplied by 1 upon a is equal to 1. Here a is not equal to 0. This is the fourth property. So a plus negative a, both are the opposite numbers. A is any rational number when we take. That is the inverse property about the rational number for addition and here for multiplication. So we take any rational number, then opposite number of that rational number, then what is the sum of these two numbers? That is 0. म्हणजे कोणत्याही परिमेय संख्येमध्ये त्याची जी व्यस्त संख्या जर का मिळवली, त्याचा व्यस्त केला तर त्या ठिकाणी त्याची बेरीज ही 0 असते. इथे बघा, सो a मल्टिप्लाय बाय 1 अपॉन, सो 1 अपॉन a इज द इनवर्स ऑफ a. a ची व्यस्त 1/a आहे. जर यांचा दोघांचा गुणाकार केला तर आपल्याला 1 ही संख्या मिळणार. पण या ठिकाणी a जो आहे हा 0 नसताना, सो वी टेक हियर 5 मल्टिप्लाय बाय 1 अपॉन 5. So 5 is any rational number and inverse of that rational number is 1 upon 5. When we multiply it here, so we get the product, it is 5 is eliminated here and we get to 1. So that is the property about the multiplication for the rational number.